Oh, hey guys, welcome back to more Hogwarts Legacy. നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമല്ല യെസ് ഇന്നലെ രാത്രി വന്നായിരുന്നു ഒരു 8 മണിക്ക്. എന്തായാലും ഗെയിം നമ്മൾ തുടങ്ങിയുള്ളൂ. സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ആ ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഒക്കെ നൈസാണ്. എനിവേ വിത്തൗട്ട് എനി ഫർദർ ലാഗും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഉടനെ നമ്മുടെ ഇത് ഹോഗ്വാർട്സ് മിഷൻ ഇത് തന്നെയല്ല നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഗെയിം ഭയങ്കര എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ടക് 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 ടക്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആപ്പിൾ ഉണ്ട്. ആപ്പിൾ കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കൂടും കേട്ടോ. കൂടേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കഴിച്ചിട്ട് ഇത് കാര്യമില്ലല്ലോ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടണ്ടേ. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇതെവിടെയാണ്? അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ റൂം അല്ലായിരുന്നോ? ഇതല്ലേ നമ്മുടെ റൂം? ഫൈൻഡ് യുവർ കോമൺ റൂമോ? ഐ നീഡ് ടു ഹെഡ് ടു മൈ കോമൺ റൂംസ്. കോമൺ എല്ലാവരും കൂടി നിൽക്കുന്നത്. ഇത് ഇത് ഡോർമെറ്ററി, നമുക്ക് കോമൺ റൂം എല്ലാവരും കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം. ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ എന്താ? ഇത് എല്ലാവരും ഡോമാണല്ലേ, വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല. ഇത് സ്ലിതറിന്റെ ഡോർമെറ്ററി ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യു ടു ഇമെൽഡ, ഓമിനസ് ആൻഡ് സെബാസ്റ്റ്യൻ. ഇവൻ ഓമിനസ് ആണ്, സെബാസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Can I help you? Did you? You're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് ടെറിഫൈങ്. യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ്, ഞാൻ പിടിച്ചു. ആ ഡ്രാഗൺ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. Indeed. And how did you escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. What do you mean? Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. അവനാണ് അടുത്ത ടോം റിഡല്. അവൻ വേണ്ടാത്ത സ്പെല്ലൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത്. എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പെണ്ണുങ്ങളല്ല, ആണായാലും പെണ്ണായാലും രണ്ടുപേരും ഇരുന്ന് കളിക്കുമ്പോ സൈഡിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ഇത് പറയും, അത് ചെയ്യരുത്. Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. You should have listened to me. I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kogawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. എനിക്ക് ഗെയിം ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇറ്റ്സ് സോ റിലാക്സിങ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ക്യൂരിയസ് ഉണ്ടാക്കും. എനിക്ക് എന്നുവെച്ചാൽ ഇവര് ഈ ക്യാരക്ടർ ഇപ്പൊ ഈ ക്യാമറ ആംഗിൾ തന്നെ നോക്കിയേ, ഇറ്റ്സ് സോ നൈസ്. നല്ല രസമുണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ. എനിക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല. പിന്നെ ക്യാരക്ടറിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരെ
ലിപ്സിങ്ക്, ഡയലോഗ്, സൗണ്ട്, മുടി, ഡ്രസ്സ് എല്ലാം നല്ല നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. പിന്നെ BGM നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ ഒരു നല്ലൊരു നമ്മുടെ ഹോഗ്വാർട്സിന്റെ ഐ മീൻ ഹാരി പോട്ടർ ഫ്രാഞ്ചൈസിന്റെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് BGM. എന്താണ് ഇവിടെ ഇതിൽ മറ്റേ പെണ്ണുണ്ടാവോ? ആ പെണ്ണ് പേരെന്തായിരുന്നു? ഒരു എപ്പോഴും ടോക്കിംഗ് ഒരു വാഷ്റൂമിൽ മരിച്ച പെണ്ണില്ലേ? പേരെന്തായിരുന്നു? മറന്നുപോയി. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Memorable, more like terrifying. Yeah. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. എൻ്റെ ഡൗട്ട് ഇത് ഹാരി പോട്ടർ ടൈം ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് മുമ്പുള്ളതാണ്? കാരണം ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വേറെ പുള്ളിയാണ്, ഡംബിൾഡോർ അല്ല. അപ്പോൾ ഹാരി പോട്ടർ മുമ്പുള്ളതാണോ അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണോ എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ട്. അറിയാമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഇത് ഏത് ടൈം ലൈനിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന്. ഹാരി പോട്ടറിനൊക്കെ മുമ്പാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാരി പോട്ടറിന് ശേഷമാണോ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ഇത് നടക്കുന്നതെന്ന്. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. എനിക്ക് കണ്ണ് കാണല്ലെന്ന് തോന്നല്ലേ? 5th year Slytherin in here. Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. ആരാ പറഞ്ഞത്? അറിയില്ല. അയ്യോ, അവിടെ എന്താ അത്ര സ്പ്രിന്റ്? ഇതൊക്കെ റൺ ഡ്രൈവ് തന്നെ ഉള്ളൂ. കൊല്ലൂടെ പന്നീനെ എന്താണ്? Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning?
Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. ഒരു കാര്യം നോക്കട്ടെ. സെറ്റിങ്സ് അവിടെ നമുക്ക് ഓഡിയോ ഇത്തിരി കുറഞ്ഞു പോയി. ഓഡിയോ ഇത്തിരി കൂട്ടാം. ഒരു ഫുള്ള് കിടക്കട്ടെ. എന്താ പെട്ടി? House I chest, certainly please. would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. What the? എൻ്റെ എന്താണത്? ആ ടൂർ വാങ്ങിച്ചതാ. ഞാൻ ദൂരത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോ അടയും. So nice. Shade, so creepy, slimy. Oh, Slytherin ആണ്, അതുകൊണ്ട് പാമ്പ് തന്നെ. Nice. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Revelio. Collect a field guide page. The statue is വായിക്കാനുള്ള ഒരു വേഗം വായിച്ചോട്ടെ. ഞാൻ പോസ് ചെയ്തിട്ട് വായിച്ചാലും മതി. ഓക്കെ. Unlocked field challenges. ഓക്കെ, ചലഞ്ചസ് എക്സ്പി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത് ലെവല് കാണിക്കുന്നതാണ്. ലെവൽ എക്സ്പി ഇതിൽ കാണിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് ചലഞ്ചസ്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചലഞ്ചസ് സെലക്ട് ചെയ്യണം കാണിക്കും. ഓക്കെ, കുറേ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. കോമ്പാറ്റ്, ക്വസ്റ്റ്, എക്സ്പ്ലോറേഷൻ, ഫീൽഡ് ഗൈഡിൽ തന്നെ ഈച്ച് ചലഞ്ച് ഹാസ് ടിയർ. സ്പെഷ്യൽ റിവാർഡ്സ് അൺലോക്ക്ഡ് അറ്റ് ഈച്ച് ടിയർ യു കംപ്ലീറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതെന്താ? Revelio. Clever, isn't it? Keep your eyes open. We are for about more to opportunities stray too far from like Professor that, Weasley. inside and outside of എനിക്ക് the മേളിലോട്ട് പോകണം. പ്രൊഫസർ വീക്കിലിനെ അടിച്ചു കൊല്ലാം. പക്ഷെ വീക്കിലി അല്ല, വീസിലി. പാട്ടാണോ കൂടുതൽ, ഗെയിം പ്ലേ ആണോ കൂടുതൽ? അതെ, ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. കൊല്ലുപടി തള്ളുന്നില്ല. ഇത് പാമ്പ് വരാണ്ട് ആ ചെക്കൻ തുറന്നു വന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന. ഒന്ന് ബാക്ക് അടിച്ച് നോക്കി ആ ഡോറിലേക്ക്. ആ പാമ്പ് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ അവൻ ഡോറ് തുറന്ന് വന്നായിരുന്നു. good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get Lower around a bit one quicker. stairs location. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. മാപ്പ് എടുക്കുന്നത് എംഐക്കാതെ. യു ഹാവ് ഡിസ്കവേർഡ് ഫ്ലൂ ഫ്ലെയിംസ് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ പോയിന്റ്സ്. ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ പരിപാടിയാണ്. ഓക്കെ. സ്റ്റെയർ കേസ് സെലക്ട്. റിട്ടേൺ ടു മാപ്പ്. ഓക്കെ, നമ്മളിങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം സെലക്ട് ചെയ്യുക. അവിടെ ഇത് പറഞ്ഞ പച്ചയുണ്ട്. ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യണം പരിപാടി. ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. നല്ല ടൈം സേവർ. ആ ലോഡിംഗ് സ്ക്രീൻ You can ഉണ്ട്, get അതിനേക്കാൾ നല്ല almost ഓടി anywhere വരായിരുന്നു. in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak.
Revelio. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. എനിക്ക് ബട്ടർ ബിയർ കുടിക്കണം. എവിടെ പോയിട്ട് മറ്റിവിടെ ബ്രിട്ടനിൽ പോയിട്ട് ബട്ടർ ബിയർ കുടിക്കണം. എന്താണെന്നറിയണമല്ലോ. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. My suspicion there is in fact I'm afraid there is my suspicion. ഓ നൈസായിട്ട് നമ്മളോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണേണ്ട. കാരണം ഫ്രിഗ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് ഒന്നും പറയരുത്, കീപ് ഇറ്റ് ടു യുവർ സെൽഫ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഫ്രിഗ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടീച്ചറാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടീച്ചറെ തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ ദൈവമേ അവൻ പണിയേരുമെന്നറിയില്ല. I'm afraid there isn't. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now,
As capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. You can track available quest from the map. Oh. Quest track ചെയ്യാൻ പറ്റും. This simple represent main quest to complete first story and log XP. Okay. Some are logged. ഈ സിമ്പിൾ വെച്ച് ലോഗ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതിന് ചില ഇതിന് നമ്മൾ ലെവലായിരിക്കണം. ചിലതിന് റിക്വയർഡ് സ്പെല്ല് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. സ്പെല്ല് പഠിക്കണമെങ്കിൽ പ്രൊഫസർ അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ സ്പെല്ല് പഠിക്കണം. ഓക്കെ. ട്രാക്കി ക്വസ്റ്റ്. വി വിൽ ഗോ ഫോർ ചാം ക്ലാസ്സിന് പോകണം. 2 ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇന്നുള്ളത്. 2 ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം 1 മണിക്കും ഒരെണ്ണം 4 മണിക്കും. നമുക്ക് 1 മണിയുടെ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് സമയമൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഡിഫൻസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഡാർക്ക് കാർഡ്സ് പഠിച്ചാൽ ലെവിയോസോ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ആക്യോ പഠിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഡിഫൻസ് കളിക്കാം ഫസ്റ്റ്. ട്രാക്ക് ചെയ്ത്. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. ഈ മിസ്റ്റീരിയസ് ലോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ആ ബേസിന്റെ മേലിൽ പറഞ്ഞു വരുന്ന സാധനമാണോ? അതായിരിക്കുമല്ലോ ലോക്കറ്റ്. ഓക്കെ. കാസ്റ്റ് ചാംഡ് കോമ്പസ്. ദ ചാംഡ് കോമ്പസ് വിൽ ലീഡ് യു എനിത്തിങ് യു ആർ ട്രാക്കിംഗ്. ചാംഡ് കോമ്പസ് ഓ, നമുക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വേ പോയിന്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കും. GPS സിഗ്നൽ പോലെ. ദാറ്റ്സ് നൈസ്. ദാറ്റ്സ് റിയലി നൈസ്. എനിവേ ആ മിഷനായി നമ്മൾ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്തേക്കട്ടെ. സെറ്റിങ്സ്, ഗിയർ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഹാൻഡ് വെയർ. ഒരു ഗ്ലൗസ് ഉണ്ട്. ഗ്ലൗസ് ഇട്ടാലോ? ഗ്ലൗസ് ഇടണം വേണ്ടേ? ഇപ്പോൾ ഗ്ലൗസ് ഒന്നും വേണ്ട. കണ്ണാടി ഇതേതാ? ഓ, ട്വിച്ച് ഡ്രോപ്പ് കിട്ടിയതാണ്ട് എനിക്കിതൊക്കെ. ഷെൽബി ആയാലും നമുക്ക്. നെക്ക് വെയർ. റോബ് വേറെ ഉണ്ടായില്ല. ഇത് വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഔട്ട്ഫിറ്റ് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഫ്ലൈയിങ് മൗണ്ട്, ബ്രൂം, വാണ്ട് ഹാൻഡിൽസ്. പ്രോഗ്രസ് ത്രൂ മെയിൻ സ്റ്റോറി ടു അൺലോക്ക്. ഹെൽത്ത് 20. ഇത് ഇൻവെൻട്രി, ബീസ്റ്റ്, ക്വസ്റ്റ് ഐറ്റം, നോട്ട്സ്, റിസോഴ്സസ്. ഓക്കെ. ടാലൻ്റ് ഇല്ല. കളക്റ്റബിൾസ്, റിവേലിയോ പേജസ്. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഈ സാധനം നമ്മൾ നേരത്തെ കളക്ട് ചെയ്തില്ലേ, അതേപോലത്തെ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഗെയിമിൽ കുറച്ചുണ്ട് നമുക്ക് കളിക്കാനായിട്ട്. ഇത് തന്നെ ബീസ്റ്റ്. Magical beasts found in the beast dens throughout the highlands. Beasts can be rescued and then nurtured into the room of requirement once you unlock the nap snack. Revelio pages. Appearance. Cosmetic alteration. Appear to gear via changes. Enemies. Tools and the potions and magical plants you have collected. Enemies you have encountered. Traits you have collected. Wand handles you have collected. Wand and handles ഒക്കെ മാറ്റാട്ടോ. നൈസ്. കോൺജുറേഷൻസ് യു ഹാവ് കളക്റ്റഡ്. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ബ്രൂംസ് യു ഹാവ്. എത്ര ബ്രൂം ഉണ്ട്? എല്ലാം കൂടി 13 ബ്രൂം ഉണ്ട് അല്ലേ? 42 വാണ്ട് ഹാൻഡിൽ ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് നൈസ്. ഓക്കെ. നമ്മൾ സേവ് ഇൻവെൻട്രി ആയി. കളക്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം സെറ്റാണ്. ക്വസ്റ്റ് പേജ് ഇങ്ങനെയാണല്ലേ. ലെവൽ 1 ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ. സെറ്റിംഗ്സ് നമുക്കൊന്ന് സേവ് ചെയ്തേക്കട്ടെ. സേവ് ചെയ്യും. ഓൾറൈറ്റ്. സേവും ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹോഗ്വാർട്സ് ലെഗസി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ ഗെയിം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട്. ലൈക്ക് കുറേ ഉണ്ട് ഇതിൽ കളിക്കാനും അറിയാനും. ഇതെന്താ ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിള്? ലെനോറ. ഇത് പിന്നത്തേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക്. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ വിൽ സീ യു ഓൺ ദി അദർ വൺ.